In today's session, I'll be explaining about electrode potentials. So, before that, let us try to understand what electrochemical cell is. Cell is a device that converts chemical energy into electrical energy. Chemical energy to electrical energy and vice versa. Essentially, a cell consists of a cell bath, a cell bath or an electrolytic bath, and you should have some electrolyte here. This is cell bath or electrolytic bath. Electrolyte. 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 And you should have two electrodes. So one is positively charged, another is negatively charged. So it is connected like this. We know already electrolyte, it is in the solution form or in molten form. There should be some ionic mobility. The cells, electrochemical cells, can be classified into two types. Electrochemical cell. One is called voltaic cell. This is also called a galvanic cell. Second type is electrolytic cell. Electrolytic cell. And here, in the case of voltaic cell, there is a spontaneous chemical reaction. Spontaneous means natural. Spontaneous chemical reaction that generates the electric current, I. It means the chemical energy, in this case, it is represented as free energy change. So the free energy is converted into the electrical energy. That is, chemical energy is converted into electrical energy. Okay. So chemical energy is converted into electrical energy. And that's why it's called voltaic cell or galvanic cell. Do you understand this? Whereas in the case of, can you get me an example for this kind of galvanic cell? Simply a battery. Use battery, to generate electricity.
Then electrolytic cell. Electrolytic cell is the device in which the electric current is obtained from the external source, and that is converted into chemical energy. It means electrical energy is converted into chemical energy. So that makes the difference. In this case, chemical energy is converted into electrical energy. Here, the input is electrical energy, and thereby a non-spontaneous, it is triggered. So using the electric current, we make the non-spontaneous as a chemical reaction. So artificially we are doing this. So this drives this, actually this electrical energy drives the non-spontaneous reaction, and thereby the chemical reaction is taking place. Do you understand this point? Right. Now let us discuss about the galvanic cell. The galvanic cell can also be called dash. What is that? Battery or voltaic cell. Here, zinc sulfide is taken, not zinc sulfide, zinc as solid. Copper sulfate, I am writing down the chemical reaction, CuSO4, it is in the aqueous form. This gives zinc sulfate and copper. This is aqueous. So it means when we take a beaker where I have got the CSO4 solution, copper sulfate solution, if I dip a zinc rod, what happens? That is, the zinc replaces the copper and the copper is separated. So you are able to get a coating of copper. Okay? It means zinc, it has got the oxidation state 0. Whereas zinc in the zinc sulfate is +2. And what about copper sulfate? Copper in copper sulfate +2. And here it becomes 0. It means zinc undergoes oxidation. Zinc becomes zinc 2+ by removing 2 electrons. We know already a removal of electron is oxidation, de-electronation, oxidation. Whereas copper sulfate, where you have got copper 2+, and 2 electrons are combined to form copper. So here the oxidation state is 0 in the case of zinc, and on the right side you have got the copper with the oxidation state 0, because natural element contain 0 oxidation number. So that is why this is electronation. I think I already told you about oxidation reduction can be easily remembered as loss of electron is oxidation, Leo. Sir, 2e minus. Then reduction, gain of electrons is reduction. So Leo Gar. So 2e, you can put simply 2e. That E represents minus only. Minus, sir. No, electron potential minus third. So 2e. Okay? Venna போட்டுக்கலாம். But electron potential minus thana. So copper 2+ plus 2e gives copper. In this case, it is reduction. Why? Gaining of electron. So oxidation is represented by O within brackets,
Reduction is represented by H within brackets. So this is oxidation and this one is reduction. By combining these two, you are able to get the what? Redox reaction. That is the cell reaction. So that is given here. And this is given in ionic form. For example, Zn plus these two electrons can be cancelled. Zn plus Cu2 plus gas. Zn is solid. This is aqueous. This is aqueous. That is in the ionic form. And this is in the solid form. So this is solid. This is aqueous, ionic. Then Zn 2 plus Aq plus Cu with the oxidation is 0. Okay. Oxidation stateனா C க்கு மேல 0 போடணுமா சார்? ஆமாம், ஆக்சிடேஷன் அப்படின்றது இதுதானே, அந்த Cu நேச்சுரல் எலிமெண்ட்டுக்கெல்லாம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்போதுமே 0 தான். நியூட்ரல் மாலிகுலுக்கும் 0. அந்த C க்கு மேல நீங்க லாஸ்ட்ல ஆக்சிடேஷன் Cu it is understood. ஓகே. போடணும்னா போடலாம், தேவையில்லை. Okay. Okay. So this is the cell reaction and this is the half cell reaction. Got this point? So this oxidation occurs at anode, reduction occurs at cathode. And that is why you have got two electrodic reactions. When they are combined, you are able to get the balanced cell reaction. Now let me talk about the oxidation of the half cell. So the metallic strip is here and you have the zinc strip that is dipped in zinc sulfate. Okay, that is dipped in zinc sulfate. Listen to me. You have got the beaker here. Then you have another beaker and you have copper sulfate. Here it is a zinc dipped in zinc sulfate. Similarly, copper is dipped in copper sulfate. Okay, copper sulfate solution, the aqueous solution. And you have, so these two are two different electrolytic baths, is it not? Yes, sir. So that should be connected. Externally, the electrodes can be connected so that you can connect it to some voltmeter and you can check whether current goes or current is flowing through this or not. And these two baths are totally disjoint, so that should be connected using salt bridge. Salt bridge is like தமிழ்ல பா இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி பாவை இன்வெர்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு டியூப். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் சால்ட் பிரிட்ஜ். இது வெறும் டியூப் மட்டும் இல்லை, இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கேசிஎல் சொல்யூஷன் எடுத்து அதில் இந்த அகர் அகர்னு இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ச் டைப் மெட்டீரியல் அதில் போட்டு ஜெல்லு மாதிரி பண்ணிட்டுருவோம். முதல்ல அதை ஹாட் கண்டிஷனில் போடுறப்ப அப்படியே ஊற்றிடலாம். யூடியூப் மாதிரின்னு வச்சுக்கேன், இங்கே இது இன்வெர்ட் பண்ணிக்க. எப்படி இப்போ என்ன பண்ண வேண்டியது, கேசிஎல் சொல்யூஷன் நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு அவங்க அகர் அகர் போட்டானாக்கா இப்போ இதில் உள்ளே இப்படி போயிடும். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சோம்னா என்ன ஆகிடும், அப்படியே ஜெல்லு மாதிரி ஆகிடும். இப்போ வெளியில் வராது. அப்போ அவங்க நமக்கு ஒரு கான்டாக்ட் பாயிண்ட் கிடச்சிதா?
புரியுதா? ஸோ 2 டிப் பண்ணுற மாதிரி இப்படி வைக்கணும். இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பேர் தான் சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு பேர். அது வோல்ட் ஆகுது. ஆமாம், ரெண்டையும் அந்த அயானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இல்லையா, ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுது. ஸோ சால்ட் பிரிட்ஜ். ஸோ இந்த ஜிங்க் இஸ் டிப்ட் இன் ஜிங்க் சல்ஃபேட். இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? A metallic electrode zinc, it is in the solid form, is dipped in zinc sulfate solution, aqueous. And similarly, copper is dipped in reverse ladhanam, copper sulfate solution. Okay, copper sulfate solution. அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஷுட் ஹாவ் அ சால்ட் பிரிட்ஜ் தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை அ டபுள் ஸ்லாஷ். ஸோ திஸ் இஸ் தி செல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, now as I already mentioned, at anode oxidation takes place. At anode, oxidation takes place. At cathode, reduction takes place. சரியா? இப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து நமக்கு கரண்ட்டை கொடுக்க போகுது கெமிக்கல் எனர்ஜிலேருந்து. அதனால இங்கே ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இங்கே நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆனோடுன்னு சொல்லுவோம். நோட் பண்ணிக்கோ. அப்போ ஜிங்க் இங்கே ஆனோடாக இருக்கு, அதாவது மைனஸில் இருக்கு. வேறஸ் இங்கே கேத்தோடாக இருக்கு, காப்பர். அப்போ காப்பர் கேத்தோட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? அட் ஆனோட், at anode oxidation occurs இல்லையா? Oxidation and de-electronation. அப்போ Zn becomes Zn2 plus 2e, removal of electron. இங்க oxidation நடக்குது. கேத்தோட்ல என்ன நடக்கும்? at cathode. ஓகேவா? Copper 2 plus combines with the 2 electron to give copper. இங்க reduction takes place. இதை நம்ம பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல இது ஜிங்க் இல்லையா, இது வந்து பல்க் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இஸ் ஜிங்க் சல்ஃபேட். அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது? ஜிங்க்லேருந்து நல்லா கவனிச்சுக்கோ, ஜிங்க்லேருந்து ஒரு ஆட்டம் எப்படி வச்சுக்கோ. இது ஜிங்க் ஆட்டம் இப்படி போகுது, சொல்யூஷன் இருக்கிற சைடு போகுது, டு பிகம் வாட்? Zn2 plus. எப்படி? ஒரு 2 எலக்ட்ரானை மேலே ஏற்றி விட்டு. இப்போ புரியுதா? அதான லாஸ். ஸோ 2 எலக்ட்ரான் மேலே போயிடுது. அப்போ இந்த ஜிங்க் சொல்யூஷனுக்குள்ளே வந்துடும். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? அதே மாதிரி இங்கே காப்பர் 2 plus அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த 2 எலக்ட்ரான் இப்படி போகுது இல்லை, இதுதான் டிராவல் பண்ணி என்ன வருது? இந்த பக்கம் இப்படி வருது. புரியுதா? அப்போ உள் பக்கமாக வருது எலக்ட்ரானிக். இந்த ரெண்டையும் அக்செப்ட் பண்ணுது. அதனால தான். இப்போ பாயிண்ட் புரியுதா? ஓகே. ஸோ அப்போ காப்பர் 2 plus கம்பைன்ஸ். அப்போ காப்பர் 2 plus பல்க் ஆஃப் த சொல்யூஷன்லேருந்து மெட்டல் எலக்ட்ரோட் மேலே வருது இங்கே. புரியுதா? அப்போ கம்பைன் ஆகுது. ஸோ இட் பிகம்ஸ் காப்பர். Are you able to follow this? இப்போ நம்ம ஒரு இமேஜினேஷனுக்கு வருவோம். இந்த ஜிங்க் ஒரு 3 hours கழிச்சு இதோட வெயிட் எடுத்து பார்க்குறோம். ஜிங்கோட வெயிட் எடுத்து பார்க்குறோம். வெயிட்டில் லாஸ் இருக்குமா, கெயின் இருக்குமா? எலக்ட்ரோடில் அங்கே லாஸ் இருக்கும். ஏன்? இந்த மெட்டல்லேருந்து ஜிங்க் 2 plus அப்படியே வெளியில் வந்துருச்சு இல்லைல்ல. அப்போ ஜிங்க் கரோட் ஆகிடுது இல்லைங்க. என்னது? மோல்டன் ஸ்டேட் ஆர் சொல்யூஷன் ஸ்டேட்? எய்தர்.
அப்போ இந்த ஜிங்க் என்ன ஆயிடுது, இங்கே போகிறதுனால என்ன ஆயிடுது, இங்கே அதோட வெயிட் கம்மி ஆயிடும். அப்போ அந்த இடத்துல வெயிட் லாஸ். வேற இங்கே என்ன ஆகும், அங்கே காப்பர் வந்து மேலே டெபாசிட் ஆகுது, அங்கே வெயிட் கெயின். இப்போ புரியுதா? இதுதான் பேசிக்காக the weight deposited or dissolved at the surface at electrode. Other Faraday's law கொண்டு வந்தார், mass. So the mass of the material either deposited or dissolved. அதுதான் m is proportional to q அப்படின்னு கொண்டு வந்தார். qன்றது IT இல்லையா? அது அந்த Faraday's law பார்க்கலாம். ஓகே, இது புரியுது? அது ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் தி டேனியல் செல் அரேஞ்ச்மெண்ட். இப்போ இதில் இப்படி போகிறதுனால சார் இங்கே இப்போ நம்ம சால்ட் பிரிட்ஜ், இந்த சால்ட் பிரிட்ஜுங்கிறது என்னென்னா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த காமன் அயான் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா ஒரு Na2SO4 சால்ட் எடுத்துக்கிறோம், KCl மாதிரி Na2SO4 எடுத்துக்கலாம், சோடியம் சல்ஃபேட். இந்த சோடியம் சல்ஃபேட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிசால்வ் பண்ணி அகர் அகரோட சேர்த்து அதை இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சிட்டோம்னு சொன்னோம்னாக்கா அது சால்ட் பிரிட்ஜாக மாறிடுது இல்லையா? அப்போது இந்த Na+ எல்லாம் இங்கே வந்து என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? புரியுதா? ஸோ அதனால் இந்த டைரெக்ஷனில் என்ன பண்ணோம், Na2+லாம் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும். கரெக்டாக? அது எத்தனை Na2+ இல்லை, Na+, 2Na+. அடுத்தது இந்த பக்கம் போகிறதெல்லாம் என்னது, SO4 2-. ஓகேயா? ஸோ சல்ஃபேட்லாம் அந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அதை அழகாக அப்படியே காம்பன்சேட் பண்ணிட்டு இருக்கும். புரியுதா? ஸோ இது வழியாக சல்ஃபேட்டு வெளியில் வரும். ஆரிபிள் ஃபாலோ? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும், ஸோ அப்போ அந்த இதை கவுண்டர் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணிடுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஆனோடில் என்ன நடக்கும், ஆக்சிடேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஆக்சிடேஷன் என்ன, லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதான் பார்த்தோம் இல்லை, லியோ அப்படிங்காம வச்சுக்க, லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். கேத்தோடில் என்ன நடக்கும், ரிடக்ஷன், அதாவது கர், லியோ கர், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்போ இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு ஹாஃப் செல்லையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரிட்ஜ். எஸ், இதை KCl போடலாம், இந்த இடத்துல சோடியம் சல்ஃபேட்டு இல்லையா? யூஸ்வலாக KCl தான் போடுவாங்க மெயினாக. ஓகே, ரைட். அடுத்தது இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ, அதாவது இந்த 2 எலக்ட்ரான் இப்படி போயிட்டு இந்த பக்கம் 2 எலக்ட்ரான் வருதுனால அந்த சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு வோல்ட் மீட்டர் வச்சு செக் பண்ணோம்னாக்கா அங்கே கரண்ட் வர்றது தெரியும். ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். இப்போ புரியுதா? இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது. அதுதான் டேனியல்ஸ். ஆமாம், நம்ம வெளியிலேருந்து கரண்ட் கொடுக்கல, இதுலேருந்து கரண்ட் நமக்கு வருது. அது வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஒரு வோல்ட் மீட்டர் போட்டு செக் பண்ணுறோம். அங்கே ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா ஓகே, கரண்ட் அங்கே போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ புரியுதா? அடுத்தது இந்த கேல்வானிக் செல் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி நோட் பண்ணுறதுங்கிறதையும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அதாவது சிங்கிள் ஸ்லாஷ் போடுறோம்ல, அங்கே சிங்கிள் ஸ்லாஷ் போட்டாக்கா அது வந்து ஒரு ஃபேஸ் பவுண்டரி. நோட் பண்ணிக்கோ, தட் இஸ் அ ஃபேஸ் பவுண்டரி. இப்படி சிங்கிள் ஸ்லாஷ் போட்டால் இது சாலிட் ஃபேஸ் லிக்விட் ஃபேஸ் இடையில உள்ள பவுண்டரி அப்படின்னு அர்த்தம், ஃபேஸ் பவுண்டரி. ஓகே, அதே மாதிரி பவுண்டரி DARY. இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டால் என்ன அர்த்தம், சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு அர்த்தம். அது மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? பிரிட்ஜ். சிங்கிள் ஸ்லாஷ் வந்து ஃபேஸ் பவுண்டரி, அதாவது சாலிடுக்கும் சொல்யூஷனுக்கும் இடையில உள்ளது. ஓகேயா? எப்போதும் பை கன்வென்ஷன் ஆனோடு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்டில் இருக்கணும். இது ஆனோட், நோட் பண்ணிக்கோ. லெஃப்டில் எப்போதும் ஆனோட், ரைட்டில் எப்போதும் கேத்தோட். இது மறக்கக்கூடாது. லெஃப்டில் என்னது, ஆனோட், ரைட்டில் கேத்தோட். இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அந்த டயக்ராம் முடிச்சிட்டோம். இப்போ சார் இதுலேருந்து கரண்ட் வருதுன்னு சொல்றீங்கல்ல, எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும், 1.1 வோல்டேஜ் இருக்கும். அதில் அதுதான் நம்ம EMF ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ
இது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போனால் இப்போ நான் அந்த ஸ்கிமேட்டிக்காக போடுறேன். Zn இருக்கா, என்ன ஃபார்மில்? சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கு. ஸ்லாஷ் Zn 2 ப்ளஸ் aqueous ஃபார்மில் இருக்கு, சொல்யூஷன் ஃபார்மில். டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டோம். அடுத்தது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். காப்பர் 2 ப்ளஸ் aqueous ஃபார்மில் இருக்கு, ஸ்லாஷ் காப்பர். ஸோ இங்கே தான் என்ன சொன்னேன், ஆனோடு, இங்கே கேத்தோடு. இது ஃபேஸ் பவுண்டரி. இதுதான் நம்ம ஃபேஸ் பவுண்டரின்னு சொன்னோம். ஃபேஸ் பவுண்டரி. அதே மாதிரி இதுவும் நாட் ஹியர். ஓகே, இது வந்து சாலிட் பிரிட்ஜ். சார் சியூ கூட சாலிட் ஃபார்ம்ல சார் கரெக்ட். ஆமாம், சாலிட் பிரிட்ஜ். ஓகே, ஸோ இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அதாவது Zn பார் Zn 2 ப்ளஸ் இருக்குல்ல, இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஆனோட் சொல்கிறோம். தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆனோடு ஹாஃப் செல். நோட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஹாஃப் செல் இன்னொரு ஹாஃப் செல்லை சேர்த்தா ஒரு கம்ப்ளீட் செல். இது என்ன சொல்கிறோம், காப்பர் 2 ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் காப்பர் போட்டால் அது பேர் கேத்தோடு ஹாஃப் செல். ஓகேவா, கேத்தோட் ஹாஃப் செல். இதே மாதிரி இன்னொன்று ட்ரை பண்ணலாமா? இன்னொரு ரெடாக்ஸ் ஹாஃப் செல், ஐ மீன் கேல்வனிக் செல் பார்ப்போம். another example. இப்போ அதில் E0 கொண்ட, அதில் E0ஓட வேல்யூ வந்து 1.1. அதை நோட் பண்ணிக்கிறோம். அது ஸ்டாண்டர்ட் EMF செல் அப்படின்னு போடுறோம், E0. இப்போ another example, நான் செல் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன், அதுலேருந்து நம்ம மற்ற பாராமீட்டர்ஸில் பார்க்கலாம். செல் நோட்டேஷன் நோட் பண்ணிக்கோ. I have taken chromium electrode, is a solid material, dipped in Cr3 plus, excuse me, aqueous. Then salt bridge, copper 2 plus aqueous solution, and then you can put copper solid. நான் என்ன சொன்னேன், இது என்ன ஆஃப் செல், ஆனோட் ஆஃப் செல். ஓகே, வாட் அபவுட் திஸ் ஒன், cathode ஆஃப் செல். அப்போ ஆனோட்ல என்ன நடக்கணும், ஆக்சிடேஷன் நடக்கணும். கேத்தோட்ல ரிடக்ஷன். செக் பண்ணி பார்த்துருவோமா? ஆனோட் என்ன, டி எலக்ட்ரினேஷன், அதாவது ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ அப்போ Cr becomes, just a minute, ஹலோ, இல்லைங்க கிளாஸ்ல இருக்கா? So Cr becomes Cr3 plus with the removal of 3 electrons. Okay. This is in the solid form. This is in the aqueous ionic form. Since 3 electrons are removed, it is oxidation. And what about this reduction? Is it not? Let us
Try reduction. Copper 2 plus combines with 2 electrons to give Cu. Okay. Now we have to balance this. You had to combine, ensure that the electrons should be removed. So in that case, what you are supposed to do, you have to take the LCM. So this can be multiplied by 3 and this can be multiplied by 2 so that it becomes 6. So 6 electrons can be cancelled. So the entire equation should be multiplied. So 2 Cr gives 2 Cr3 plus 6E, correct? Yes, sir. Similarly, 3 Cu2 plus 6 electron gives 3 Cu, okay? Now you can strike out 6 electrons which are on the opposite side. Add this. So 2 Cr plus 3 Cu2 plus is 2 Cr3 plus 3 Cu. Of course, this is solid, this is solid, this is aqueous, this is aqueous. This is called cell reaction, okay? And what about this? This is half cell reaction, right? So this is anodic oxidation and this one cathodic reduction. By combining this, you are able to get the cell reaction. Okay. Now let me discuss about the standard hydrogen electrode. With this, we'll conclude. Okay. Now listen to me. See, that is, we had discussed about the cell reaction for which we have got the cell EMF. So cell EMF is represented by E, or you can put E cell EMF is equal to E right minus E left. E right means that is electrode potential of the right electrode, electrode potential of the left electrode. So right electrode potential minus left electrode potential. Which is the right electrode here? Cathode. Which is the left electrode potential? Anode. Now, so by combining this, you can get the cell EMF. Okay. Right electrode potential at right electrode, what occurs? Rightல என்ன நடக்குது? என்ன பொட்டன்ஷியல்? ரைட்ல என்ன பொட்டன்ஷியல் இது? நான் சொன்னது லெஃப்ட்ல தான் ஆனோடு, அப்ப அது ஆக்சிடேஷன், ரைட்ல கேத்தோட். ரைட்ல கேத்தோட் பொட்டன்ஷியல்னா ரிடக்ஷன் இல்லையா? ஸோ அப்போ ரைட்ல ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல், கரெக்டா? அப்ப லெஃப்ட்ல என்னது? ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல். ஓகே. யூஸ்வலா ஒரு எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் சரியா? இந்த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம்? மெட்டல் அயான் பார் மெட்டல், கரெக்டா? ஸோ அப்போ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? எம் என் பிளஸ் காமன் ஃபார்ம்ல எம் இல்லை. இப்போ புரியுதா? This is called reduction potential. Oxidation potential எப்படி represent பண்ணணும்? That should be represented as E M /Mn plus மேல.
இப்போ பை கன்வென்ஷன் என்ன அப்படின்னா எய்தர் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியலில் அதை டிக்ளேர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். நம்ம இந்தியன் கன்வென்ஷன் பிரகாரம் we go by reduction potential only. Is it clear? ஸோ அப்போ எல்லாமே ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். அப்போ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை மென்ஷன் பண்ணால் அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சைன் மாறிடும். புரியுதா? அப்போ இந்த இடத்துல நாம் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இதை ஆக்சிடேஷன் எப்படி பண்ணோம், மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்ன்னு வந்துடும், அப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலில் சொல்லணும்னா E cell is equal to, take down, E oxidation potential, yeah, plus E reduction potential சொல்லலாம். The reduction potential தான் என்னது, cathode இல்லையா? So you can put cathode. அதனால தான் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றோம். அது ஆனோடு. புரியுதா? செல்லை பேஸ் பண்ணி சொல்லணும்னாக்கா ரைட்டு லெஃப்ட், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் சொல்லணும்னா ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இல்லை நான் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல், ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல், ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படி யூஸ் பண்ண போறேன்னா அதை அப்படியே கம்பைன் பண்ணிடணும். ஸோ இது நீங்கள் லாஜிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம இந்த ஸ்டைலில் தான் போவோம். ஏன்னா நமக்கு ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து அதுதான் ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க, அதே பேசிஸில் நம்ம போயிட்டு இருப்போம். இப்போ இது வந்து மெஷர் பண்ணலாம், கரெக்டா? இந்த ஈ செல் அப்படிங்கிறத நாம என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக மெஷர் பண்ண முடியும், சரியா? அதே மாதிரி இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சதுன்னா அதர் பொட்டன்ஷியல் கேன் பி ஃபவுண்ட் அவுட் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் த வே வி கேன் ஹேவ் தி டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். அப்போ ஒரு எலக்ட்ரோடை வந்து ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படி பெஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட எதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா we have got standard hydrogen electrode. புரியுதா? வேதிக்கு இங்கே தான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வருது. ஸோ வாட் இஸ் ஷீ? ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட். கரெக்டா? இதில் என்ன பண்ணா சிம்பிளாக நம்ம ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணுவோம். How to represent a standard hydrogen electrode அப்படின்னு பார்த்தா, அதாவது இது வந்து ரிடக்ஷன் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கணும் இல்லையா? ரிடக்ஷன் எங்க வரும்னா ரைட் சைடு, ஓகே? பட் நம்ம கன்வென்ஷனுக்காக நம்ம போட்டுப்போம். அதாவது ஹைட்ரஜன் கேஸ் இருக்கும், அது கேஸு. இந்த கேஸை 1 atmosphere ப்ரெஷரில் என்ன பண்ணுவான், இட் இஸ் பாஸ்ட் ஓவர் பிளாட்டினம். ஒரு சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்டட் பிளாட்டினத்தில் போட்டோம் அப்படின்னா that acts as the supporting column. அப்போ ஆக்சுவலாக அது ஒரு கேஸ். அதோட அயான்னு பார்த்தா என்னது, H+ அயான். H+ அயான்னா ஏதோ ஒரு ஆசிட் போட்டுக்கலாம், HCl அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ aqueous ஃபார்ம். இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட். இது எவ்வளோ இருக்கும்? இது வந்து 1 molar கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட். இதை நான் வந்து எலக்ட்ரோட, அதாவது இந்த இடத்துல லெஃப்டில் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதை ரைட்டில் போட்டோம்னாக்கா அது ரிடக்ஷனாக பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ எப்படி வரும், ரைட்டில் போட்டால் எப்படி வரும், H+/ இது aqueous, அப்புறம் 1 molar HCl போட்டுக்கலாம் இல்லையா? 1 molar சொல்யூஷன் ஆஃப் HCl. இங்கே ஹைட்ரஜன் that is passed over surface active platinum. புரியுதா? at 1 atmosphere pressure. இது gas at 1 atmospheric pressure. இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்ல கொண்டு வந்துடும். பிளாட்டினம் வந்து ஒரு சாலிட் மெட்டீரியல், இது கேஸ். இது புரியுதா? இதை தான் நம்ம எலக்ட்ரோட கொண்டு வரும். இதனுடைய எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பவர் நாட், E நாட்னு போட்டால், அதாவது H+/H2, பிளாட்டினம் எவ்வளோன்னா 0 வோல்ட் இருக்கும். புரியுதா? அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட நான் ஒரு ஜிங்க் எலக்ட்ரோட கம்பைன் பண்றேன்.
zinc solid slash zinc sulfate. So Zn2 plus அது வந்து aqueous solutionல ஒரு 1 molar concentration எடுத்து வச்சுக்கிறோம். 1 molar concentration. So double slash. அடுத்தது இங்க aqueous solution of HCl 1 molar concentration that is dipped in hydrogen H2, that is gas 1 atmosphere. அது பிளாட்டினத்தில் இருக்கும். புரியுதா? இப்போ இதுதான் இந்த எலக்ட்ரோட் செட்டப், செல் செட்டப். இதுல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இ ரைட் மைனஸ் இ லெஃப்ட் அந்த கான்செப்ட் எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லோட, அதாவது இந்த செல்லோட ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ, ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் என்ன அப்படின்னா இ ரைட் மைனஸ் இ லெஃப்ட். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஈக்குவேஷன், கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் அப்படியே போயிடும். அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல இ செல் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா 0.76 அது டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்கோம். இதோட வேல்யூ 0.76. அதாவது இந்த செல்லை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். அது 76 வோல்ட். அடுத்தது இ ரைட்ல என்ன இருக்கு? இது இருக்கு 0. கரெக்டா? அடுத்தது மைனஸ். ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்? இந்த ரிடக்ஷன் எலக்ட்ரோட், அதாவது இந்த ஆனோடு இருக்குல்ல, அதனுடைய ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். ஓகேவா? இ லெஃப்ட்ல நாட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இந்த இ லெஃப்ட்ல இருக்கிறது என்ன? ஜிங்க். புரியுதா? அப்போ அதை தான் நம்ம டிட்டர்மின் பண்றோம். ஸோ அப்போ இ நாட் எல் அப்படிங்கிறது வேல்யூ எவ்வளோ? இந்த மைனஸ் அங்கே போயிடும் இல்லையா? ஸோ 0.76 வோல்ட். ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் 0.76. புரியுதப்போ? ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல், அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல், எல்லாமே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட், இது சொல்றப்ப எப்படி சொல்லலாம்? ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப், ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எப்படி போடுறோம் நம்ம? அதாவது அயன் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், ஃபாலோட் பை ஜிங்க். புரியுதா? ஏன்னா எலக்ட்ரோனேஷன் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் போடுறோம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு போடுறப்போ -76 வோல்டேஜ் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணணும். ஸோ தெர் ஆர் சம் கன்வென்ஷன்ஸ், அதை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஏன்னா தட் இஸ் இப்போ ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் டிப் பண்ணியிருக்க மாதிரிலாம் காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஹியர் இது எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துருவோம். இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் காலம் இருக்கும். அந்த கிளாஸ் காலத்தில் ஒரு டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி வச்சுக்கேன். இங்கே ஒரு அவுட்லெட் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு பிளாட்டினம் வயர் அப்படியே கொடுத்துருப்பான். இதில் இந்த எண்டில் வந்து பிளாட்டினம் அப்படி இருக்கும். இப்போது இது வழியாக ஒரு ஹைட்ரஜனை, ஒரு டியூப் இருக்கும், சைட் டியூப் மாதிரி, ஹைட்ரஜன் பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் இப்படி போகுது அண்ட் தட் இஸ் அப்சார்ப்ட் ஆன் பிளாட்டினம். ஸோ இங்கே வந்து, ஸோ இதுதான் H2 கேஸ். இப்போ புரியுதா? எவ்வளோ அட்மாஸ்பியர்? 1 அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில். இப்போ உள்ள கொட்டி வச்சுருக்கோம். என்ன கொட்டி வச்சுருக்கோம்? HCl சொல்யூஷன். HCl அது எவ்வளோ இருக்கும்? தட் இஸ் 1 மோலார் HCl கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கும். புரியுதா? இதை தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கான்டாக்ட் பாயிண்ட்டு எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. இதை அப்படியே எடுத்து போய் கம்பைன் பண்ணிடுறோம் எலக்ட்ரோடோட. புரியுதப்போ? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் She, that is standard hydrogen electrode. So what is the reduction potential of She? Reduction potential of C at standard state is 0 volt, and that is why it acts as a reference electrode. Okay, இந்த மாதிரி நிறைய இதை ஒன்று வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம we have got various types of electrode. calomel electrode சொல்லுவோம்.
These are all some standard electrode. Reference electrode. In the reference electrode, experimental value, அப்போ unknown electrode அதோட potential என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். So this is the way we determine the standard potential. You understand this point? Sir. Let us continue in the next class. எழுத்துல ரொம்ப சின்னதா தெரியுது